অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী নয়, গাজার শাসনভার যাদের ওপর ন্যস্ত সেই ফিলিস্তিনি জঙ্গিদেরও নিরাপদে তাদের ঘাঁটি ও শহরের অন্যত্র পৌঁছে দিতে ভরসা অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু সাধারণ গাড়ি ছেড়ে অ্যাম্বুলেন্স কেন? কারণ অ্যাম্বুলেন্সে করে জঙ্গিরা যাতায়াত করলে তাদের ওপর হামলা হবার চান্স কম। কারণ ইসরায়েল এয়ারফোর্স এই অ্যাম্বুলেন্সের ওপর চট করে হামলা চালাবে না। ফলে ইসরায়েল সেনার চোখে ধুলো দিয়ে সহজেই শহরের সর্বত্র চলে যেতে পারবে ফিলিস্তিনি জঙ্গি নেতারা। এই তথ্য দিয়েছে খোঁজ ইসরায়েলি সেনার হাতে ধরা পড়া ফিলিস্তিনি জঙ্গিরাই। যদিও এরপরও কিছুদিন আগেই শিফা হাসপাতালের বাইরে একটি অ্যাম্বুলেন্সের ওপর হামলা চালায় ইসরায়েল এয়ারফোর্স। এভাবে অ্যাম্বুলেন্সের ওপর হামলা চালানো নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে ইসরায়েল সেনা। কিন্তু ইসরায়েল সেনার তরফে তখন দাবি করা হয়েছিল এই অ্যাম্বুলেন্সের রোগী নয়, ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ভাবুন একবার, অ্যাম্বুলেন্সে করে সেখানে কোনো রোগী নয়, নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের, যাতে চট করে অ্যাটাক না হয়। কারণ অ্যাটাক করতে গেলে অ্যাম্বুলেন্স দেখে পিছিয়ে যাবে ইসরায়েলি সেনা, আর সেই সুযোগে সারা শহর চষে ফেলবে জঙ্গিরা। এটাই ছিল মাস্টার প্ল্যান। ধৃত এক ফিলিস্তিনি জঙ্গি কি বলছেন আসুন শোনাই আপনাদের। لا شيء مهم، يعني شغلات مهمة. زي ايش؟ ايش مهم، يعني قيادات، ايش مكان اي شغله. شو الحسنات بالنقل الاشخاص المهمة المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات عادية؟ كنا غالبا انها بتنقص قليل لما تنقص الحرب. এমনকি গাজার বুকে থাকা অন্যতম বড় হাসপাতাল শিফার বেসমেন্টে যে ঘাঁটি গেড়েছেন ফিলিস্তিনি জঙ্গি নেতারা, সে কথাও কার্যত ক্যামেরার সামনে স্বীকার করে নিয়েছে ইসরায়েলি সেনার হাতে ধরা পড়া ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা। আরও এক জঙ্গি কি বলছে, তার কি বক্তব্য উঠে আসছে, শুনবো সেটাও। مثلا الشفا فيها طابق بضعه، ممكن في البضعه شفا كبيرة مش صغيرة، شفا تبعها في بتخابوا في شيفا. المسائل هذه اللي بقعدوا في شيفا منهم من حسب رايك؟ الكبار زي الصنواع زي هذول كلهم بيقعدوا هناك. الكبيرة السياسية والعسكرية كلهم بيقعدوا هناك. উল্লেখ্য, আগেই ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা যে গাজার শিফা হাসপাতালের বেসমেন্টে ঘাঁটি গেড়েছে তা প্রমাণ সহযোগে বুঝিয়েছিল ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স। গ্রাফিক্স প্রেজেন্টেশনে শিফা হাসপাতালে কিভাবে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা তা মিডিয়া ব্রিফিংয়ে দেখিয়েওছিলেন আইডিএফ মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স দাবি করে গাজার হাসপাতালগুলির নিচে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে ফেলেছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা, এবং গাজার হাসপাতালগুলিতে জ্বালানি মোটেই শেষ হয়ে যায়নি। যেটা প্রচার করা হচ্ছে সেটা ভুল। হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং জ্বালানিকেই ব্যবহার করে জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা। আইডিএফ এর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি গ্রাফিক্সের আকারে ভিডিও প্রেজেন্টেশনে দেখিয়ে দেন যে গাজার শিফা হাসপাতালে ঘাঁটি গেড়েছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা। তিনি এও জানিয়েছেন এই হাসপাতালটি গাজার অন্যতম বড় হাসপাতাল। এই হাসপাতালে প্রচুর রোগী ভর্তি হন, এই হাসপাতালে বেডের সংখ্যাও অনেক। আর সংঘর্ষ শুরুর পর এই হাসপাতালে রোগীদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষও আশ্রয় নিয়েছেন। আর হাসপাতালে যেহেতু চট করে হামলা হবে না, তাই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে হাসপাতালকেই বেছে নিচ্ছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা। এমনকি এই শিফা হাসপাতালের বেশ খানিকটা অংশ ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা দখল করে তাদের সন্ত্রাসের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েল সেনার মুখপাত্র। কি বলছেন ড্যানিয়েল হ্যাগারি, আসুন শুনি। Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructures. The information I will share here today has also been shared with the members of the intelligence community. We have given them all the materials and more than you will be see here, and they all have accepted it. Together with further classified materials that show more concrete evidence, both relating to hospitals being used
as terror infrastructures and the status of fuel. I want to start with Shifa Hospital, located in Gaza City, the biggest hospital in Gaza. This is the Shifa Hospital. You can see where it locates in Gaza City, the largest hospital in Gaza. It has over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red marks that you've seen before and you'll see later are red marks of buildings that are involved with Hamas, and we know it, and we have the proofs that they are with involvement of Hamas. Hamas is cynically using hospitals and as a shield for its underground terror complex. I want to explain. There is an underground metro tunnels in Gaza City, not just in Gaza City. Usually it's based next to unique sites or sensitive sites, not just the hospital, but other sites, as mosques, etc., etc., UNRWA places, hospital, schools, etc., etc. This is a philosophy of Hamas, and Shifa is one of them. Explaining map. The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using, meaning he does his command and control in different departments of the hospital, like the Röntgen room and others. He uses these places in order to do command and control for terror activities, launching rockets, etc., etc. It is here in Shifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. We'll show it now in a map. This is an illustration of Shifa Hospital and the underground facilities. I want to repeat, this is only an illustration. We will not share here the true material. We will not share here the true material that we have in our hands. This is only an illustration. Right now, terrorists move freely in Shifa Hospital and other hospitals in Gaza. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there after the massacre of October 7th. Hamas uses Shifa Hospital as a shield for Hamas terror infrastructure. Hamas wages war from hospitals. By operating from these hospitals, Hamas not only endangers the lives of Israelis, civilians, but also exploit innocent Gazan civilians as human shield. Shifa is not the only hospital, it is one of many. Hamas' use of hospitals is systematic. Hamas terrorists operate inside hospitals precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. Israel targets terrorists, Hamas target Israeli civilians and Gazan civilians, as we have shown in the El Mahdi incident, in the hospital of El Mahdi. Hamas is stealing from Gazan civilians to fuel its attack. We already exposed that Hamas stole fuel from UNRWA, and UNRWA confirmed it. And, as I said, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructure. যুদ্ধের সমস্ত আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন।
নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।